Why do we say the only name that matters in real estate? Well, let's see. For over a decade, we have changed the approach to property ownership. Not only do we provide you with the most ideal and prime properties in the Gambia, Senegal, and now Ghana, but guide you in the process, making sure that your property decisions matter, showing you where your investment will yield the best in any development project we offer. Property values continue to rise every day, and every day, Global Properties remains by your side to guide you with property solutions that fit and cater to your lifestyle. Global Properties remains the elite and most consistent, making it the only name that matters in real estate. Call us today at 439-1944 or 439-9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com and take the first step towards owning a property in the Gambia. Global Properties, innovative property solutions. Yona Enterprise,
wolle nata enen kukuto sakonyen sunkaro me ya nyatina yona enterprise bale da me wala musera kunda bamboti ye mune sambale na wala mu dulino me ya no ko ka fire refined sunflower oil nyin dulino do ni edomo jata kende ya do ne biji inyali be sene ya de ne dulini kendo long andi min liye sambana ito fanka wala dom nyine ya sabo alanno wat walla na lafta jama sandiro la nyin dulino to walla kilin sandiro alferol ke aliye yona enterprise kachano ya 9003926832 7338899 9805526 Yona Enterprise abale dami wala musera kunda bambot highway butumbade ngol alanga ferol ke sunkaro de nata mol lafta domor kendo lala nyine ya sabu Yona Enterprise ye nyin sambale nan pour nyin kamala nale nyin tulolu domo wati lanna ya le biji jata kende ya la fannala Yona Enterprise jarama TK German Gambia Solar Enterprise. TK German Gambia Solar Enterprise badi muni bale dami wala musukuta sateti cinema anin jamen batema. Minul dun fego fen ning wala mu solar jora wonti yin kamala ka kurama malali anin solar energy la ya bele so. Kabrin charge controller solba fo solar panel fo battery lo ani inverter la anin ku kota wala ya bele so tan. Andi man nada wala atul mini anun kalbe office do ko wala al ferol ke ale bako wol so yin kamala nin kurama tata isaje ko alla jora wala wolte tinyala badi mo man nada wala TK German Gambia Solar Enterprise e continue ta kajiku fanam bay banko ka e ko boholo e ka boholo sinne andi ka installation of bekele kabirin sindiro to fo jiwe futala wato binne la popolo badi mo na lafta nyin ko bela femo fe yalo ko wala ka do boholo la ko to nyin kamala ay jiyo findini nan nammi wala ngampu al feroke ali la mental katanyo yano Germany +49 1517032696 wala le Omar Bojang commande Gambia 37822024 and la nyin number floor bebe WhatsApp ngale ko TK German Gambia Solar Enterprise ila solar panel la ni la solar jorangol be ka bonan Germany le andi la bohol fanan ni la bohol jorangol be ka bonan Germany le wala badi mo kamune bar alangam bolen no TK German Gambia Solar Enterprise me yalon ko bade sukuta satele to andi ka yelele tili wotili kamo tanan sey somondala kata fo talan lulu nata bida minute tan saba wala badi modo alangam borino na lampolu malaya anen fanan na jisano wol min TK German Gambia Solar Enterprise wala nata pour ka cool sone ande moli kuramo aninji badi mo wala mo tonyati wala kala jalolo kamal sewandi wala ya sabu Yona Forex Bureau enen kukuto lenata Yona Forex Bureau iko nyimba na salo min fela ya nyatinen nan Gambia dawoda sate den sate ba ye nyimfo ko ni yakodo kila moje mobuka wuli kata kodo kama sate baluto badi to ila location of the label badi mo Yona Forex Bureau nyinin lamu dulati dami yalon ko lanno be la kuoto bayri tolu yekodo minki ka wala soto andi la do ko be sobe yarene ye nyim foko nyen tembo de alla ko de kiyo be nyu nyaato nyamin jus nyaboda ngal fanam bi jele mi yalon ko nadi yekodo ki wata alla moni be dudino dile la dudino mi yalon ko wala ko sunflower refined oil mi yalon ko nyin salati tulol long ando abeni jata kende ale kana butum badi ngol Yona Forex Bureau wala bali jankale kono to dia sako sateri ngol to bayri Yona itolu fango be damin je mu santo le to nyine ya sabu ya santo lo prioritize
walla ni ale ko do ke alla moli be dawoda isita no le ta ko do kamaji amanjari ka password jo kana banjon kana ko do kama wala o kama do badi ngolo fo albe birka mala ba walla gonjor walla busumbala walla dawoda bolon kono kabirin kuntin kata fo jara dula ko to sate ba Yona Forex Bureau itoli dinkira soda beto wala bari wol na lafte kata no ala dron telephone to pour nyin kamala ka kuma ko mo ila service auto alsi commande no le 9000392 wala 6832151 wala 7338899 wala 9805526 Yona Forex Bureau nali commande ro fango damma ika kontano min soto je woni service on man clear walla baade mo nyimba na salo min kana albe kodo ki dalla mole min be santoto alfero ke ali kodo ki ni Yona Forex Bureau la dami yalon ko wolle lanno be la koto andi yemin ki ka wala soto andi yemin fananki ila mo ka wala ta walla Yona Forex Bureau baade mo wolle nata pour kal fa bande ani kal kono to di ande saponi banna salo min fele aya nyati Hansando badi ngolo Borinyomi Enterprise mi yalon ko tolle ka title sambana Gambia banko kan andila title so ka bona Spain ne ya foko nyentembo to isawuntale ya kunda kutole so la kunda be dami wala manjay kunda ti shop number 8 badi ngolo nyidillo mo dulati dami yalon ko ika title sambana ka fomi e karo andila karol be bambande ne bukate bayri plastic man lo karol be nyaare bayri ni nata jibe karola fannala ya Spanish soli to mo molle te mol min yalon ko e karadada no bak wala wakama do ifele la consignment na science wala la ke tariyati janni be bannal ko ma bayri ni nata jibe to ni da karol nata abuka wati si do resaje bang wala femo fe yalon ko lafta karo sana do bita manja kunda le la marseto shop number 8 wala sector no konta katanyo yalo 3533517 3933517 Borinyomi Enterprise wala nata pour kala da hande taydo la anin karo sifa be pour alla bullolu adin sako e kuko do men yalo gal keke no min karo Borinyomi Enterprise mbade lamoy laalu mbade jiber laalu mobe dawoda kabirin Gambia fo Gambia e bantala ngal mumela be konton alto la anali jamundawlu misilmeya konton dirola assalamu alaikum
kondondiro kola misali bisimilahi bi fanan na programme to min be kerinde nka fo wala ñaama nga dati wala ñaama mba fo ka wala fanan ñaama adu fanan ala subhanahu wa ta'ala la man sabayato mbe continuer la ka banke wala ñaama bare baadi mo janni mbe dun na banke lu kono mbe la fila ka programme o dati naate dati ñaakili mo la ndalta ka dati ni dati ñaalu men wala ñinti ko ka dati ni man satalla toma bismillahi rahmani rahim kaatu ko ateno mu man somi yalon ko ayen tulu dada amanna dan dada dammala bari ayam bula fi samante dadare fengol le kono min mu hadama dimoti hadama anin hadama dimo itollo mu dadare fengol min yalon ko Allah subhanahu wa ta'ala e buña badila ay makama badila ay atara wato mi yalon ko abe dadaro kala ani man satti fenna bayrin wo hadama din kunda fi samante yato ñinne ya saabu ay jon senuwo bondin kono jongo mi yalon ko wala fisayata dadare fengo beti anata kenna kunti bati annabiyo mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiso ni nemo bay bare Allah subhanahu wa ta'ala man dawwala anata murun nen tolo hadama dimolu ay hakilo dinna hakilo mi yalon ko ayatum fangole bulu ka tamandi wato dolo nsa tamandi ni nyaari wala wato dolo nsa maneri mo tamandi bare tumala minna wo hakilo lu tumbulu mfangoli ye tamandi nya min diata ni amanna to mfangolu bulu nyinne ya sabo ay kilare ya mulu kinka min ya lon ko wonnin to fangole mulunta nyoro nyin kamala yana ye kilare ya futandenna ala lafita minna ana man lafi minna ala ko minke anin akon kana minke bayrin Allah subhanahu wa ta'ala atolo mu kum fa yakunoti asanole ayembe la mirol ke kelinte ayembe kanda kelinte fidela bari demokrasi anin freedom wo bota man satallale folo bulo tumala minna ay hakkilol min bulan kono ay wo hakkilol ke democratic lati anin freedom ñinne a sabuntolu hadamadimolu kiilaari ya futatan na ñawoña bari waato doolu nse siiŋan na wo hakkilolu tamandi fo ŋa ala sooki nte laalala andu nte laalala kiilaari ya moolu la ala wo maari ala subhanahu wa taala ye ntolu be tanka ntolu joŋolu ka bula wo joŋolu la kafo kono miŋ ye a loŋ ko be ala subhanahu wa taala la mansaya soosoo la bari baadiŋolu alla subhanahu wa ta'ala man na dawwala amulunta en tolu ke khalifolu ti ñiŋ banko kaŋ ka ke marallaalu ti ñiŋ ne ye saabu foño na la waro turubaado burufato aniŋ kankaŋo hadamadiŋo la londo to dondiŋo to alla ye miŋ diya la a se wo foño contrôle miŋ diyata ate a ye foño taamandi wo ñaama ñiŋ ne ye saabu hadamadiŋo la londo to dondiŋo to ase dimbaake keña la keña min diyata ye daafeŋol min ye a loŋ ko wolu le warataate fananti ase wo daafeŋol ta ye ke keñaati keña min diyata ye kata a maŋ ke hadamadiŋo la londo ti a maŋ ke hadamadiŋo la hadamadiyaati bari alla subhanahu wa taala ye makamo min dinna ana ye duño min ke ñe pour ka ke kalifolu ti ñiŋ banko kaŋ ñiŋ ne ye saabu nka wolu keno walla tumala min na alla subhanahu wa taala ye ñiŋ kuwo miŋ bee kentolu ye a maa ke daafeŋo doolu ye ntolu te bolonoo la alla ma walla miŋ ñanta ma na fardoolu to aniŋ na ñanta kuwolu to wala mu ñinti ko kaate alla subhanahu wa taala finko waatoolu bee la
ka tentu ka jayi anin ka warandi tenturo anin jayro ne warandiro mi alon ko aman dandula soto badi ngol kunun nan nimmo do lebi jam mimmo sabante fureroti dolu falu long dolu bal dolu kotolu dolu binkolu dolu baringolu dolu kukenyolu dolu mulutanyo kunun ni be lebi jam kam mimbe kerin jibe anin kan dabula gambia la koto bi italutem fe katuko tonya futate ma kirlo to kirlo mi yalon ko balula be do kirlo le batuka walla mbe Allah subhanahu wa ta'ala danila ni wo kirlo be futala na wato minna asen tara kuke isaje ko lin sila fandan kendo se futam marim wala ya sabu badi mulun tolmini yalon ko be duniya balu ko alay fenne dinna ay fenne kenye nse min ke non na nyim badi ngole min musabante furenti bari na kunti ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi yalon ko abuka banke kana niyala ay nyinne fo muslimol ye ko joran talibul joran mi yalon ko wala warata joran talibul joran mi yalon ko wala forta bari joran talibul joran mi yalon ko wala kumayata katambi duwa mine mu duwati wala mu ka ala dani ku kendo yo anata nyim fanam fonye ko nim badi ngolu banta wato minna ila ko be ka ban duniya kono le balu kono baydi ta ko do kile no ite da soto famol kile no ite famo fen kile no bar ko kilen ko dan tambi je mi yalon ko abuka bang wala mu duwati wala ya sabunta na tol mume be kilin wakilin be jibero la jang abe nene late soto de abe badi mo soto yomal kiyama wala mbesa den na duwa na o badi mo le min musabante fureduti ko Allah subhanahu wa ta'ala se la jamo sonya ka folo na kunti ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimba yalo anala saibolo ani misime sabante fureto ma fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo ni kafaro ke dundi jannatul firdaus ni wo bota je me man satalla dani la bi fanan na nyawala to fo Allah subhanahu wa ta'ala sen tankan ne wala masibola bari asem manta ben ne wala kairo ka kando nyina te man so bulu kum fayakuno atelo mum man so te man so mi yaron ko akala jondi wo tombon jongol kono ate famoy jongol min dada isaje ay wojondi kanda ning Allah subhanahu wa ta'ala du ye kanda seytano marufo iblisa abuke filindino ando ning iblisa kota kam min filindi watol to jikobi jele ko hadama dingo seytano te filindino jino seytano te filindino la sulu saji malu te filindinola sako say sayo yin kamala bi fanan programme mi yalon ko afelenga datini bismillahir rahmanir rahim la fon sa kumfano ning alhamdulillahi rabbil alamin mbadi gambian ko misal bismillah koten na programme to mimbe kere bile mbe kunya fulanja on jibela na banko la alpha banko president Adama Barrow sanjolo kono aka wati fulolu minta kadiyamu kiba talali bayrin kadiyamu kiba talali wala mo kadiyamu banko moni bayrin fengo fenna fota mi yalon ko abotan na nyaton ko do bolo kiba talale ko futandi banko molo wala ya sabu folo mbe president tentula mba jayila tumala minna wakilta anata kadia dia mode akoliyata baki nyine ya sabu sise dundungo ko na tela fita kumala watolto kumo la koliya wala ka sabu aka dampa wala fadi nyola nyin kamala kumo se fintino bari kumo fanan kumbota subala kumo kumbota wala ha kumo nata kumbota sarfana alansaro lata o kan safo sita kumo lembata
ñinin karo keta kumu ite ka munen lemba ako molen tora molen tiña mfola mi yalon ko ayem fole amanyan nan fola ayem fo wato la amanyan nan fola wato minna bara ayem fo dulale to amanyan nan fola dulame to ñinne ya sabu kumo koleyata bake wokan bimbe dunna president wala kumol kono kotayo ka kisi kisi ka kudela anin ka kono fanonde ñin kammala fahamul sa sotono je bare kono ngani ko ya soto ni ko ya mi yalon ko ani ko ya watta bake bayri ntenga mira Gambia mbebe ngani ya kilinde nana ta banko do ko bayri ntenga mira fana mimbe keri mbebe ngani ya kilinde nana ta do ko bari jikilate keta wotole bayri kuno nga video minke a video akumayata bake nga video nyin seale ando nga safele na mimbe keri komin dalta ka kenyami bari fanon keta wulita nga je ye video nyin bondi je nga londe ko de Facebook itol fananke bolo kandale ye fengo fem bondi je e ba fone le nyin dalila kare la ya sabu nga bondi je ban ni ta man d'accord ni ko nyin dalilo le ya sabu nga bondi je walla kuma fo nya kumo mi ya lon ko manya na bondi la je Facebook ka ke wala nyama YouTube ka ke wala nyama bare nga video ke nga bata min be ke je research nin ku kendol nata si nga o banke montaro wati kilin tala moye na ya bondi nyin kamala ala kun kilin nafato walla ala sulu saje bayato na meta nyawonya abari be lonnale bari jita wulo numu karab nyankar bune kasi geejbi nyankar ba ko xam wante fu mu nekk ni nyankar dina am jita wulo business de because fu mu nekk ni suma mimbe keri mange am jita wulo fofu jita wulo mu ngi fofu de okay buto mbadi mo ngamuro na programme ko no bi bari bi man la feka time o waste jam wala nyende ko mba dati la min na bayden president baro e kuma jamala fo ay min be fonto seyka nde obe janjandi nora bari bi de keta na partout ti soma mbita patri nga kumfa bari partout to nga min long wala nyende ko president baro ay nyinin karo rek ako modu mini yalon ko iboko Dr. Cissé Nyolo modu mini yalon ko intellectual lulong kabiri wato min na yaya jamme be sirin kabiri wato min na yaya jamme balanta wo intellectual oro ibe muntole andu president baro nyinne mutoñati wallahi nyinne mutoñati comme president wala makamo forta bake nate kumo min fo kuma di kilin ka ke kuma tannen fulalti ntolla kuma kilin nemo fa be kila kilin nati bannin president wo kilin fo aka ke kuma tannen fulalati bari ni nata jibe banko president hani alqur'ano mi yalon ko atalo mu bukol be la bukoti alqur'ano mi yalon ko atalo bukol be bani fati alqur'ano mi yalon ko Allah subhanahu wa ta'ala la banki kuwolo alqur'ano mi yalon ko abota Allah subhanahu wa ta'ala le bulo andu ngay nyinne fonye ko amam moki ka alqur'ano kanta ate Allah subhanahu wa ta'ala famole be alqur'ano kanta wonya alqur'ano la interpretation lonna lu dammalu mambenje min yalon ko wato doluto e buka bendula doluto andu ñenemu hafisol lete min yalon ko yela karamo beelo alqur'ano le kam bari la fasar ñaalu wato dolu ise kunna wali je bari la kunna wali o dozin min ko ibe rontale so ñene ya sabu Mr. President na ke banko president wati nate kuma kilim fo banko bele ka interpret andu banko bela interpretation o te keno la kilim wati comme ko dunia bela interpretation o qur'ano la manke kilim wati so ñene ya sabu ni mu Mr. President
menna cool letala na kam ngana song ning intellectual yen distract by the ñinul they are good at distracting badi ngolo lafita la yella moy nin hakilo alkana la moy nin jusol badi nal yella moy nin hakilo al setata sotono je banal yella moy nin jusola al nin hat attack ko be bola jam anda te ko nola so wala ya sabu nin nata mimbe kere watu nyantale ngalla moy nin hakilo la badi hakilo atele ka sonde be tantango tentenno anda atele ka sonde be tantango donno so wokamala badi ngono ntenga nyim fole ngafo tika fo badi man sakunda fangole nata yen tolu contradict of what we said badi man badi sinyaje le nata mimbe kerin ko nyin so buke professor mini yalon ko ela degree soto fallon bali university le inata muri ye so buke degree de soto itate famo jere mun tole fallon bali tendalu nganyum fojande da amet bayden ko banko sambo manna kare tata university karambumbo atata mammo ke karanna bat andum karanna ba fana manyinke ko itata karambumbala karamo mu kelennati londo mu kelennati karamo nin londo manke kilemati bari nina rajibe kabiri 1965 wala well before that Gambia dingol be kata karambo motan nyimmin be tata karamala e be karantale bari foy be londo le soto londo mi yalo ase monu nafano nyinna mu nyaato ta kooti ngale ko man tapaledo je man hasido je man nakarin tungolo je the monkey walk and the baboon eat min tambita intellectual la sako Gambia la so-called intellectuals they are prostitutes mini alon ko Gambia dingol dunta bata bale kono nyin sanje tanen fulo be sanje mo anen fulo be jamale yaya jamme ma koy ala tinyaro lutu wala mu karannalu ti bi menel kaloy ka fonya koy tolmo intellectual let badi yaya jamme la wato la minister ya nin director ya lu decision o ka make dame karambalo bu ka o palaso lu nyene ando hani bi karambale bu ka o palaso lu nyene ite karambalo jela ka ba famfa kan ka minister ya le soto ite karambali jela ka kan famfa le ka minister ka director ya le soto andu ite karambali jela ba famfa la ka permanent secretary ya le soto nyimbe nata nyintata ibe ka ke na karannalu let bare wato mi yalon ka be dure bare ni aja tenke ata folo ta dulale duwole folo ka nata tenke andala wotenke adum abokola ko duran kando molle duran kando mutaka suruntun fa sumuyata wato minna wo duran kando be suruntun na yatul karannal kumandele al sabata koma al katul mu professional let al katul te yaya jamme kalendela inde open barali ketan nafiko luti al ketan do ko nyenelalti nanin fuarul sitali min fo andi be kankelin ni yaya jamme ala wodo ko halakiri wodi alla wato minna atolle kake mo folote min yalon ko ka fuaro lu jamfa atolle kake mo folote min yalon ko kake o fuaro li joramoti nyin kamala ke bute ke balo be faram kato nyin kamala ke la palaso luta ka maintain na so-called intellectuals nyinul le malla alala kato ko nyinul ya meda foddo ku doko nyinul ya meda fo fero wala nyanda ka palaso lu dila andu nie palaso lu dila ila wo intellectualism anafali kato ko ni nata jibe Gambia ngani intellectual min beef min yalon ko ni yaya jamme do ko kabo Baboucarr Blaise Diagne kata fo njogu banyolto kata fo jobate to loya jobate ka jini wala bayden kanyel la commande intellectual orto
katafo mamburi njayñolu tangarañolu katafo mo kotangol min yanon ko wolle do ko ke yaya jamme koto ye muneke ye mun kutugle tey min yanon ko bintolu gambiyankolu nata lote la keno do katandi ko ñinuli ye ñinneke andi felebe gambiyankolu nafa kan kabirin daji kolu to bang fo kanolu to bang fo banku do ko lota jande nga ñim fondin kenu muta nko karannalo dolu bi je biringi kumandi ko hani yalon gambia to lastogulo alka be ke nyonne monti nyobana nyine ya sabun to bukan dabula de ko ka betiyata ntata nga dolu nyinin ka min yalon ko de a so called intellectual kabiringi nyinin ka wato minna wodi nyinne fonya ko baba konka nan dabula politiko to bari yaya jamme ka dinkende tinyale ni nganda bula politiko to yaya jamme ben tinyala so yele intellectual ya jibe oto bari gambia intellectual lo muna nan kale ko alla ko mo bana falati bari moro ete fanambe video la ani man call because manta call chikala sign bari gambian intellectual lo gambia la so called karannal ñinul ben yalon ko ibuka karan ka daji ko soto bari ñinulu ka karanne ka examo pass ñinulu ka karanne ka degree soto ye degree soto degree mi yalon ko sobu ke degree do ye men soto faldon bali university because wo university kan karande minol la e bu kan karande fangolo la ndolla university no men yalon ko ben fe folo min kan karande fangola wala mu kase wuloti folo ni wobota je na tali ladulal ni wobota je na kuluru bundalu ñinul le kan tolul londi kan ke hadama de woloti ñinne ka sabu balafa ka dun kono andun ka kutote ñinne ya sabu molu min yalan koy mankaran ye kutote jam ye la company londi ye karannalu ta do ko wala wo karannalu multe do molu sunya kam bari gambia karanna balu wala musun kanyoluti badi mo bari tata ñi university to ita fole ba fode ko ita fole fasuntu ko ita fole faburama ko bari ba fole le ko John ko e ba fole le Matthew ko e ba fole le Joseph ko e ba fole le Henry ko e ba fole le according to Thomas e be nyinne fodon fole so ite wotti ka tika because munam tubabo yala alfa kan ni asaba la alfa la kuma kama me yalon ka keta sanje wule kelen koma ay wo kuma kama ta ya topoto anata ite mo findiya akoy ko itala alfa e min fo yela alfa man kunin ila alfa ma fo ko amal lonke amal londo soto bari ntela alfa mi yalon ka banta sanje wule kelen atele londo soto ni bulata atela sido kam ite filila ni bulata atela sido kam ite fuari ala ni bulata atela sido kam ibe kela londo tiyarete butum ba fode min fonye ngo ba fode man kunin al misalo jibe kununna mojelle kata l'hôpital to kata nyim parastamol nyon nom ni amoy parastamol banta l'hôpital to le boro banta l'hôpital to le nyim fenke carte l'hôpital to kunun jumala kata l'hôpital to nin saye kin sateto kuna ko silale be sateto ase kuno kosi posino e boy bala ase janni ba fala montano wati dantan ase ke ko sane ne meke nim malaria ye muta yiro lebe wulo kono jambol lebe wulo kono musu keba nin keba de site wo jambolu kat yene ya fajin doli ye musu doli ya min doli ye kuwala malaria e ban nin kono di mo ye muta isita no wulo kono le bati yon foro asulo se o muta niya min doro kono di mo se di walla sinjan sudolo anin na yiro min ya lon ko be bungon molu min ya lon ko sondo me kura mo ye muta na molu kasile e buka therapy nyine e buka therapist nyine waliye e buka juludila e kasiki jara fo e kendi ya mulu na molu kono e ka tolere jara epilepsy e ka jara ngamira epilepsy mbe ngajele mu e ka jara so nga wolondol min be so to bare mo fimu folo to mbe nyil londol so to kam mbe jara ro ke kam na kodol tita nyil do pitani boro to mene yalon ko meda da nyalu lo
na mori e jata kende ya soto sima ya bije bari ni nata jibe follow to mo le ka sima ya sa e moti fende nga bebe nga mfango lu talandile mbe tubabo lu tanon nin tubabo di e min fodoron nko basi ko yoddi mo atele to nyafo bari item basun to dimo item man to nyafo nin tubabo di e min fo nko jon ko yoddi mo atele to nyafo bari fama landimo iko man to nyafo bari ntolo mo fingol na min folo ke njututa mfangala le jumal le njutunde mfangala wole mo mfangolo dingoluti minili alon ko koliyala tankan tumola jumale ka koliyala kan tubabo lu ni da tubabu karandin dantangolo hani ngat senolo ke ni nata purukan na senefengol pesa isen sunya nyine asabu fa buram anin fa bakar anin fa fode ida mali site ko yalon be min kala na lamin nin dudu nin sedi nga warki karamana ningi ki karamana ni nata iba jalar ko nyim baskil tiolo wodu ten tolu ne no la ko den kato nan dingol ki karamana bari wo wato man sa dingol le ka karan do balu dingol bu ka karanno ke balu nate boy e famoluto ye boy soto famoluto ke ba ka jimi wulo kon kabirin suba fo fitiro ay woke sango mume be ay kodo min be soto de ay afango bali ay dimbale bali ay adite la minna wala adite sidi la koto pour nyin kamale ta karamboto ita da karamboto tubabo liye karandi itolula ye jutundi ite famana bari nyin non fallo bali university tubabo li kete jikindi fango le lo ko tubabo lo man nyon soto tubabo le fisiata nteti tubabo le la makamo be nyato yete kalandi wala dumtete la mentality kon ye jutundi fangala ela wojuto e fangala ni bota nan kara wulo kono wato minna ni ye min karan ni nata so kono e buko fang implement no bayde ite tata China le docteur yala karanji e murunta nan Gambia e ka fonya ko e buka mandinga kama fono anyama e buka jola kama fono anyama e buka suruwa kama fono anyama bari laftan tolu jara la nan Chinese kan wala woso kenwa ite karanta France le inate ko e buka fang express no ne mandinga kama e buka fang express no ne bambaran kama bari ke fang express no ne France kama la minuli angale kan karam wolle ta jawyata bet katu nyin siata wolle fan kon iselo ya foy ko ha bari yalo nyin ko ndeta explain na no ni mandinka kan wala because mbuka mfango express no ni mandinka kan fo maje ja on ko sidi sane nyolo mo mandinka de wondata e wolu e nyimolu falinta kuta fele kono ye tamolu wutundi timbin fele kono baran sangani ngodi yeso idinde mal wolu nata tumala min ne koy keta intellectual oti ni tata radio to ko aliya min foni angale kamola ali mono akali ya foni mandinka kamola isa fo ya don tulubu kam famo express no ni mandinka kamola ye fallo bali university ya la Kenya je ni bota na wo university mo folo ka jutu minna wala mon de sani keba mi ya lon ko aya konjoleta kabirin fitiro fo suba abe do ko wala kabirin suba fo fitiro abe do ko wala ala woso to femo be aya ketela karamoto ay womi fanke ja mansi atata alay momodu musanja nyodiya mini yalon ko walla munun jang koditi yolti ila koda ya kuntu ya tayle kombenna la minne karandila katum fanan la fital na la minne ke karannati fonte fanan sadaha wali ila koda tayle lawale kensa mo lota fuariyalu lafat ita tata karamole nata biri nata ila baba yete bondi busulala yiki karamo ila baba yete bondi birkamala yiki karamo ila baba yete bondi tubakuta la yiki karamo ila baba yete bondi sandula yiki karamo ila baba yete bondi sutuko bala yiki karamo ila baba yete bondi koina la yiki karamo ila baba yete bondi kerewan sampasire la yiki karamo kabirite nata ikoite sino la kerewan sampasire because jemu remote area ikoite sino la birikama katuko birikama man advance is a remote area ikoite sino la kerewan sampasire katuko jemu santole titete sino la woto bari kana mune ke koy la fita sila muntole ila fita sila fajarale
ila fita sila pipeline kaatu ko iteni minili kamulun karamoto makamoto minili alon ko bota o fallo mbali university to iteni wolle nyanta ka sinyo dala andu wolbe siring Cape Point le wolbe siring Fajara le wolbe siring pipeline ngamira nyinno mu jamfat isatara siring je ise dindingo je mi alon ka karanta la mu intellectual ot e kay ko doctor ol min buka jarali yaya jammela doctor e koy ko doctor ite fana ye fangoji e koy te sino la wulo kono de doctor bota mun tole abota bansanne doctor bota mun tole abota makatile doctor bota mun tole abota wullile wo doctor e nana akata te sino la wodulalto ay nay si ay taratu babu kunda ay musu kelen nyene ani wo be siri ite bulo fangotale domoroke subu sora ngolle kata murol le kata ni be domoro la wato me ne ka mun da ni kana dinde ngol domorinde ni la bo jagalo wata ni be domoro la wato men e ka mun da ni kana dinde ngol domorinde musole se musuare bade siti kamoto ye fami bade siti e tedo to nin kamala iko domoro fankane to balo ma so party sital de katu ko minem intellectual o nata graduated from the Sobuke Farmali University anala Sobuke ni ali ala ne man ngol ka ko mi Sobuke ni amoy ko help Sobuke isalo wo ay kuleke ko mi ya lon ko alla fita moli yaje kailen jisma bar tuami na moli yaje molo manyan ala wokoto nyine ya sabu ka chodi kai ko Sobuke so wala manke kuti mi ya lon ko jayri kamaro so etara siri woto tubabu wulu babula ila alfali satara santoluto ila kanuntel satara santoluto woni be batari iben na kodo sunyala ni do ko wol soto ita kodo fango dila wolle duwani ni ye tubabulo nyini mo fimo mi ya lon ka bota kallaji gambian ko mi ya lon ka bota bato botu kantora gambian ko mi ya lon ka bota sandure dasidan gambian ko mi ya lon ka bota gambisara de gambian ko mi bota manka mankunda wetu babulo bula akaka da wetu babulo la domoro sannon supermarket olto bara wulula la hayna woluka be kucale fela kabiri wato minne ba ta karandile do kucado mo minna atenata woltara wo kucado mo ko na me bonni no wo kucado mo kono bara kakata la tuba bulo akata wolla domoro sannon supermarket olto mune yamra nyimman ke jale feyata mo fi ngol fontol tem fangol jibela no ba ngale ko tubabo le tubabu du dada alingam fonyo ka mfangolu nene ka foko nin tolu mo fingolu ten tubabu du ta dada nin tolu mo fingol le tubabu du dada tolu nga wajji ko soto muna na mayya afisiandi no muna ya sabo mayya afisiandi no bari mam moje min nafa doyata mam moje mi yalon ko hasido lo min tambita gambia nakaran nalu ikamuneke yaya jamme bi jawato menna yaya tole male nata mbu e ka fanya dile yaya munu mbungalet awo mbunga male nata amam fello ngabe minkela nyamon ke wuro ne mo ne mot bari ni intellectual on tata bitita ko inila o karanna inila o karambalo bi ka sapu nyeminulla inni wollota yaya ko mala yaya mi yalon ko amam fello yaya mi yalon ka buruba na marafa ma bono nyoto so walla nim bi sita yaya jamme president baro men fa to nyaala fo de baydi tonde fo do ni karo ken ko atol intellectual le tonya intellectual do bi jande min yalon ko be safero bari nga intellectual sai o je jande min yalon ko alkana jikida let me tell you one example ni koy ko atol intellectual le ba fula ha bari tolle be non gambia en tolle be nun jada tolle be nun jada molu mimbe gambia ele dammal ye nyo jamfan ne bari sidi sane atolom gambia ella clapot atolom moderator bari luma minna yaya jamme do ko diala despite be gambia ele be yaya jamme be ko be folay luma minna yaya jamme do ko de sidi sane la ko nana ngeke minister sidi nim minul be gambia el fanga mansara walla
wali o kibaro mo news le ko Sidi Sane is the Minister of Finance. So intellectual al molu dahande Gambia wo karambunti je karambuma mi yalon ko ka president wol karandi wode to hane ngoy ko president yamu lañino let president ya amul lañino te andun tonya president ya ko min tubabo ya fo nyami is accidental moti je mi yalon ko karanta nyin karambun karle to mi yalon ko president wol ka karawoto moti je mi yalon ko ite yalon ne ko ite la balu wo be kala president wote hane so president ya mum man sayalati alla nyine male kana na wala nyine manata nse ala subhanahu wa ta'ala tentaka bari lafta min fola intellectual lo wala nyinti ko Dr. Cissé mo intellectual lo lati Dr. Cissé aba kata kan Gambia bari demokrasi don ni aje nga demokrasi sambanan wala nyinti ko modi se diamo modi se la miro do fo bari banko mbele dentala be femo be fo le diay bari fanan be min tandila molla wala nyente ko be ko fola nsa kata ngani horomo sambanyo bari bi president Barrow atela mo nyim banko alfati fo jande ba fola sanji lulu kote bari wollo telefoka bam because president mo fama ya fola la meeting on to ko nim mil la feta president yala ibe batula le nin sanji lulu tambita so wala way nyintande na ko sanji lulu wolebe sanji lulu wolebe lore so bari nimbe diamula bari yaya jamme bije wato menanga intellectual jamale soto bari bi nyimbe kala muna ina nyimbe kala bari ntollo ta janden ko mori min yalon ko they are the face of the struggle moni min yalon ko be Gambia bayden tol min yalon ko be tubabu dun tanga nyim folen ko tol ketal lan kamulat mo kilinte kede mi yalon ko wala se nyin struggle claim kataleta mo kilinte kede Gambia mi yalon ka sa fon tol e ko atele yaya jamme bondi mbele denta nga yaya jamme bondi andu president Barrow e wala folo fon tol e non ko mbele denta nga yaya jamme bondi so tumalame na wokuo be kede walla mbele nyanta den na banko dada bari biri nga woke mole fangale nada finti iko president Barrow fanko they need educated people and competent people so niko educated people do reka muneke ika intellectual lema because nke tonde je as educated it depends na education of fango define nyadi because having a degree doesn't make you educated na degree tiyo jele mini yalon ko nafale belaba wolo hani tiya busala le fisiata wolti nganiyo mimbe tiya busala la banku do ko date walla tiya busala ka minke banku do ko ke wo intellectual nala doctorate buka o keno ni binay wodi solo fande ni baku bala certificate o buku bale betile yer karawatu bale busa hani nyin kando ko ne se tiba Gambia intellectual la nga hakilo alin kana ke jam fan tungodo alin banko do ko ni mu intellectual yemin karawoto wala nyanta ka implement bare mansayade maralode amu hakilolti amanke ko karanna da male nyanta maloke wala ay difa ni Dr. Cissé mambe wodula to katandi ko mo ya lon ko be kala presidenti Gambia banko kam falindiro nyanta kala at least yeke degree holder ngo na president kendo min beje dunia kono e manke degree holder nga mo kendo min je dunia kono min yekutolte e manke degree holder Mark Zuckerberg amanke degree holder de bari ay mo jelle employee bi min yalon ko mo degree holder leti e ni la won degree ni la nekta yalo somonda ka kufa le e kana Mark Zuckerberg e do ko Basiru Jawara amanke degree holder bari degree holder jelle ala karawato saba nim boro somonda juna bita do ko degree holder jelle tata ka biti Basiru Jawara koto pour nyin kam mala do ko wote banna ni nada jibe bi Salif Keita nyolo mini yalon ko employment or create nim banko ka e manke degree holder sankun sillanyo alama nemo nin kafaro way mo jelle employee wali na fa jelle sambana nim banko ka e manke degree holder walla to intellectual mbe min folali bi le sita kerem fanya busita bayri yaya jambe ka tan yalla ko atol manke doctor tata mu so called doctor alkate sar siringa nyakot albe duala alame
999 years balo ngamira njoku ba afana mo doctor yaya jammela nyin doctor ol min yalon koy buka jaarale yaya jammela nyin doctor ol min yalon koy man doctor ya kubo yaya jammela nyin doctor ol min yalon koy yela doctor ya soto sobu ke university leto comme yaya jamme fama yala doctor ya soto nyami. What is the difference between them and him? So wala president won memfo wala mu kote mi yalon ko abe lori wala wokamala Dr. Cisse, you are very young imundo keleti and I respect you so much and ngamira iba katakanne bari fanam mbe memfole Gambia le mu Gambiati. Let me tell you one thing, Gambia le mu Gambiati modi min yalon ko be ko may dala city iba fole Dr. Cisse inyonte iba fole Dr. Cisse itele bijam ibe kumo be fole ibe naybe ebe pamphlet olu dadala iba fole the top 5 influential African youth yetika yeke wol kono. Doctor, you must have a future. Doctor ngilo ne mundo kelet so wala kana nyi sulu saji malu dan itata momo koma ikalakati ngani mfojan modo be kering within the diaspora niye momo koma je dibindi isalo maria nyati lakatol wala alaman ni be tankala lakatol bari president baro fanamba fala ko nyin don ketala foka ban jibon ndingolo ben tambita so sorobe sotolan Biden tonya yaya jammela wato diamula mansia because there was no environment pour moli diam bari president baro ngi akilo brandi te famole lota Gambia be nyato ko di Gambia is back iko mote arresla mote butela andung the pillar of democracy ye wole lon di Gambia, so the Gambia is back. Democracy ninji netat. You have president have all right to fire back. Bari coming nintelom president wala advisor mba fly no na cannot fire back at Dr. Cisse because abe munekela abala rate le lafa imaje bi sabali nyon wulta mo kote ngon wulta sain president baro do ko so bari nyon bebe la fila le lonkelim president baro ye tof bari president baro ka tolef ka fo karinin kar so wala wakamala do banko president mbese la nga ma koy nyendo ko wato dolu aba kekula wato dolu ata kekula bari na ma keku wato min alnga yamari sone ya kon alnga yamari kulu kon alnga yamari famma jiyo kon na ya kata nyam alnga bulo ko sai nga tandiara ko inimbara bari inimbara abuka do ko ke do kulai bari akasabule do kula biso kala ando nin jo kula biso lata wato minna wato le ala do ku kendot so wala wakamala Dr. Cisse manyana kala isutu koden Dr. Kana son nafiko liye tinya nafiko lom nyinelti ka mo tinya lek itol fango be deri keta kumandi njalaluti ibeto le kila gambi mu banku barka malati gambi mu banku forde molti gambi mu duwa bankolati alfa folo le min tambita Gambia wallahi wali do ko le ke Mario e Mario kete ye Mario ti ayela do ko le mute ayela duwali jabi wala wo duwalu te boy nola nyine asabu ku jama bi je min ka bankolu jani tili wotili wala ka ke Gambia andon abuka jani so wo kamala trombadi mo latalo intellectual do ko wato sita alim benga de ngado ko ke tonya kunu ngal sila tanu yaya jambelen katu yaya kam mo falek andun tubabu karande mo dawda duta abuka na fika tarawoto fonin dami yalon ka tenkeyata bare ko kilen fanan nen jakale Gambia journalist la problème ko kilen victime wolle be laari jam victime wol min yalon ko wolle mo lamaro nyolti min fata victime wolle be je min yalon ko wolle mo solo kuruma nyolti min fata solo sande nyola nim mo kotamo bare journalist de ye nyinin karole ke nyinin karole economy Dr. Cisse koten fenke koten sambandayo bare journalist jumale be je mi yalon ka lota kanyin victime wol min yalon ko wolle nin solo sande fintita nyola victime wol min yalon ko wolle nin lawyer Ousainou Dabo yela nyola journalist jumale lota ka Adama Barrow nyinin ka wolla fetla anim fanam
bayri adama ñinin karole ke ko modu le min yalon ko bibe diamo lan tanga lon te data wo kafo kono andu ngatur fanan data wo kafo kono bari momo yalon ko yake min kalabante yale la yaya jamme bije wato min ka yaya jamme fasa wala president baro batel bari president baro fanan ba hakiro bulandira Sidi Njai le kabiri wato min yaya jamme balanta Sidi Njai ale kabiri wato min yaya jamme balanta Nyanjai le kabiri wato min yaya jamme balanta ani mo kota ngol min yalon ko bi ani councilor APRC la councilor min yalon ko e hayna yake deputy chief of mission ti United Nation wolule kabiri yaya jamme balanta Ablaye Bojang mi yalon ko abe ambassadeur yala wolle kabiri yaya jamme balanta wol beni yaya jamme lo Sidi Njai le kana tele to ay molu kijo farandi Sidi Njai le kabula ke balula Sidi Njai le attack di molula wala Sidi ni nyindone be kanyanta le ni wolle fam mon fisia Sidi ti bal Sidi e makamo men soto nyindone mo makasu mo soto wala president Barrow ñim manke baadi yaati ko ni Sidi Njai ben dentale Sidi Njai nyanta bola wo state house o konale Sidi Njai manyana sutiala wo state house la Sidi Njai la sutia wo state house la president Barrow wati aka more question raised than answers ando president kabiri wato min nanin West Africa Democracy Radio be interview la ye president Barrow ñinin kale ko president Barrow ite like press conference for ite ya for Gambia di ngoli ko and loud and clear ko you have enough manpower within the coalition wala coalition la mosi ata le mini yete fasa and karanal be okonole mori bi jere mini yaron ko struggle tale la il faut la femme bella because of that struggle iko ite wolu tulaji ye ya jambela moluta andun bidin wato minna wolbe o struggle la ya be loring abe kuwa be kera wala be solonna Sidi Njai be no muntole womo koten dolu woni be no muntole bari bi Sidi Njai le do ko soto bi Sidi Njai le ka tika state house bi Sidi Njai le ka piko bodo boronde womo le bin yaron ko wolle fata kaje ko ka president Barrow sambanan ka to wonni president Barrow manke mama kelenti nyine asabu bi wala hayna laari da bungol kono ibe kumbola dole bi je konko bela dole bi je mankendea wala president on be nyinin kala kabiri wato mi yalon ko tebe niyo lala bari yaya jamme sey fanore bari tene wolte exploiter sonta ka kenya ton ko te ngabule non yaya sey fanore wo wato president Barrow defana bete nyinin kala Sidi Njai le wo wato Sidi Njai ale wo wato Sidi Njai le so Gambia mu Gambia le be fengolo nyindi andu be fengo be fole diay ndol nga struggle kele mo jama struggle kele ndol nena man suto sino ni struggle kono nena man na kodo mutanga mutam fangol bulu na kodo everything abeka don struggle kono bari ndol nga ke Gambia le ndol ma ke fangol yede nga ke Gambia le ndol nga na kodo lu bondile ka coalition o moli interview ke tandi dunia la ma ke coalition o moli ma ke fangol ye nga ke Gambia le Sidi Njai le wo wato Ibrahima Mbalo le wo wato Sow le wo wato ani molu min yalon ko bije kumande njedola ile wo wato mi yalon ko yaya jamme balanta wato mi yalon ko yaya kate wolla ako banko mol ngamira Sidi Usainu Njai ngamira tele kado akafu mole ko Adama Barrow to suoni na jang ni Adama Barrow ka be suon na jang dabe lalale ay Gambian ko be boron wala badi mo Gambia jang moye badi mo le soto Gambia moye badi mo le soto so ninko Dr. Makeko tonya Dr. Ta Keko da Makeko because I love for President Barrow and pedigree soto ka Gambia samba wonde mfende me alon ko pedigree masabu moy Gambia samba pedigree masabu moy Gambia samba mu commitment net bari fanan ndolu fanan ngani ka role soto President Barrow mune ya sabu Sidi Njai be state house okono why Sidi Njai why because ni ngini karo ke nyin donnule Sidi Njai hela wonyini karo fam be undermine ninta moy tatita wonyini karo te Sidi Njai should not be in that state house Sidi Njai along ka tele yaya jamme danda
kabira tata Equatorial Guinea ayanya kalan aje ko jande ndalta wombu mbayo men nante o keno la jang sidi tapala panjay ya ko dia botana yaya ko na nata jang abe wokono ayaya defend folumo mi yalon ka dunta state house lum folo ka kalamu da ko atem mama ne president Barrow mama wollo mo bakelen fakir modit bara manya na kera wonya mali ntem mama ne president Barrow mama manke bakelen fakir modit ite mama ne president Barrow mama manke bakelen fakir modit bari ntolute state house bari sidi njabe state house president Barrow nyinna mu jalay tati president Barrow nyinna mu kiskisi tati president Barrow nyinna mu diamu tati molu be diamu la de bayden diamu wato wala seat social media le nata yaya was very lucky because yaya ni social media mambe bari president Barrow social media le te sambana wallahi social media le sambana to nya gambian ko le kato kale bari mo jelle bije minulu ko ntoluma lon non ko nyimbe tenne wali ya mo njumare ya be mo social media because wo wato Gambia ja newspaper jumare bijam min ka ko fatam fansi modi raji jumare bijam min ka ko lan kenema modi ya jamme me so kuwo ku kafo abe ka fintina ni social media le so wala social media bi na ya batandi kunu ya batandi wala nyama andu soma min bina be fana batandi la wala nyama so nyinna mu ko te mi anon ko lafita kaji jabe de monde ni wo bota je doro nsita ya jammela enebula solto bayden president Barrow nyintandi ko ni aje ay mamburu njaita ni aje ay tangarata first of all mu Gambia di moleti akoy mu Gambia di moleti andi competent ale bari president Barrow ñinul la competence ntolu match bari ya jammela Maroko no afonye kukilim ñinul ye min ke mi yalan ko wala muy la competence tangara le be United Nation nin Gambia kuyata tubabu du banko nin Gambia kuyata andun tangara le be lorin dun ka yaya jamme fasa tangara lo yaya jamme nyati tubabu dia ni ntonu dia muta jabalete president Barrow as an opposition leader ni ko yaya man betia tangara le kata tubabu dia akoy ko president Barrow min fa man to nyaf yaya betia tale barate be kunkilin nafale no ma wala na ko yaya man betia bi tubabo li neni wo tangaraji nyine ya sabu politiko kata nafikiyat nyine ya sabu politiko ko dunia ko wala nyine ya sabu ko politiciano amam permanent friends to bara permanent interest la so sank tangara wolle ke la kumolu tonya bali yandi tubabo nyati dum sidi njay wole yeddo yandi dum Gambia be nyati dum la katandi ko imam ke fenti bari bi o sidi njay le state house bi wo tangara wala foreign minister bi yaya jammela o modu wo député kotolo mini yalon ko wolle state of emergency dundi fa ya sabu president Barrow te bota je itata si Dakar ngamira nyinne be kede ali nga toñaf wo minister kotolo ikamini represent dulali to nko atol man president Barrow kano katambintela wayi bari se mo kanu nyaawo nyanda ka toña fay toña bu ka teriya tinya nin toña e teriya min tinya taratinya silo le kam bari toña nene te teriya tinya president Barrow nga kanu nterulo andum ba defend as long as we are doing the right thing bari nyim minister nyim député koto nyim minister koto min yalon koy minister yalu kel yena muri yewol sammanan kote e man kutute yaya jammela watola ñinul le site meta da ma kumboni bari e Gambia dimol bele kumboni e ko bi ka wolle sambana in the spirit of reconciliation or justice la nyanta reconciliation or trigala. It shouldn't be a mere hiring of former enablers, a mere hiring of former satans. Kawal sambana ko for the spirit of reconciliation. Ntoloma woje ko obe reconciliation or sambana. But ntoloma woje ko it will create more division, it will create more pain, and then it will create more enmity between ourselves. Katuko nyinin la lot yaya jamego molu butela nyinul la kabulolu kosiye. Mose mai fati nyol dolu bondi eka yaya jammela minister lu sambana mai kabirin day one abe yaya jamme kalendela
maye saferolu ke maye kuwo beke saji kotongo la boro saji kotongo la komata womanke ko saji kotongo silatale atata sembe dole nyine ndoli be la boro mborta le mpintita banko kan bari ndata sembo le nyine bidi wato min na president baro UDP e tombo Gambia media e buka haji ke interview bari UDP nin journalisto mi yela wala kumofo wo man sakunda mimbe nunje e ka wo journalisto lanjurne ngamira nyina mutonya kuno na ngamira mbota Dudu Sane la story read come from Keba camera la timeline Dudu Sane mune mara crime 2001 a campaign yo de bekeri UDP coalition aning my party aning PPP wali ya bate wato minna Dudu Sane mim report wala mnyende ko thousands of UDP supporters have crossed to Bara. Ekomuna ina ko thousands of UDP supporters. By the follow the GRTS coming. Nyene asabu bi ninga GRTS GB ibe fangolo bala fandile ibe fangolo ke GRTS dalita wolle te bono la woto. Wala mu ka president wota ka mol ka president wota ka fal kulutentu ka banko molota ke naji. Nyina mu GRTS la do kota. Andi wonne nete bola je wo adama le bije hani bi wala bebo hani bi wala bebo so walla alinga hakilotu nyin député kotol alinga hakilotu moli ya kata ye kutukata la kam bari ya jameni mol mi do ko ke sanji mo wanem fura e man kututeno ye mundo ko bundale lon ya jamme fengo fengi ya jamme da mamaki ani nyim modu laki bari ya jamme tijam ngonga ya jamme bondele bari nyim modu ngi sambana ngi tu system ko no wo system o be fali no la nyaade nyinno mo do ko baro modu kam min ngunu nga wala foy e ka nyinne ngunu tonya gola pol natale mi yata ndiko Gambia dingol bebe la frem president barola andu wala mo tonya de Gambia dingol bebe la frem president barola so wakamala Gambia dingol la fo president barola wala ya sabu president baro manyan na kukela mi ya lonko Gambia dingol bajela ko jamfalo ma fo president baro e jamfale ke mof barim ko amanyan na kukela ninga je kabe o kala nyanta diya mundela amanyan na kukela ko mi ya lonko Gambia dingol be silale ya je ko president baro fela ben jamfaka katu ko nyim modden to rubute no nyinin lo wato solo sandem fintida nyinin lo lote ko UDP kuwolo ibe dale bondije nyinin lo lota ya jamme ke tolle kumandi ka ke kumandi e ka ke sedan duro lati nim wol kuni yembute kuni ye wure kuni be larin kafiro kan ibe kuwa be kelantalla bin tole be lata nyokan nganniyol la musu kafurin ke dindin ke ba bari to nya president baro ya niyola bari badi won Gambia bele niyola no mini ya lon ko be coalition ot bari funding ke le soto dal funding ke le mini ya lon ko yebo yi fangoto e ka president baro le kanta wo funding ke le fanan futata nale ko ye promise ko be do ko min fango dile le man do ko dila ye samba ye do samba SAS le ye do samba military ye train fokabam hani bi e me kumande ka wodo ko dila inyina muluntela so andu wol dol manya nakere say ninni nata walla nada je ko yaya jammela molo bi ka walla ki ka ke deputy ambassador yaya jammela molo bi walla ka minister te mini alon ko na kodo be marade walla bolo sako mola mi alon ko ate is only competent kan na kodo chika ka di yaya jammela walla muna na baro ya sambana when he say those people are competent because walla competence movement ka kodo sunya ka di president walla president baro fe sambana ne pour nyinir fana kodo sunya ya di tara ngalo ne wata kana andu ngalo ne woman ke la man kutot andu ngalo ne president baro you are too clean for that but whenever keta ngalo abe fana abari ngalo ne wata kana so walla ngawo kota nga sembendi je nyim mo mini nata president baro ye potole keka Mamburi Njai Tangara anin APRC kolo ila nyin député kotolo ila nyin gouverneur kotolo ila nyin sefu kotolo mini yalo ko ye nakindi fambala wolu mu potolet
President Barrow yedden di ka koy baale do me alon ka be koyrin fer abe seniaring abe passing abe tilinding ntolle be no ma woden di ko bari mune na dake ntolbe protection o kala kaje ko woden di ko kana no nata je ko ite fango nata ye poto sabane ko pour poto ina ke la den ko bala President Barrow nim poto ke la den ko bala man ken to la problème o tini asa tara ntolo mal la fi poto ke la den ko bala bari ite fango le poto sambana ha nim ko dawo be programme o laban na minna GDF bring back our money GDF alin na kodo sambana bayin badi mon sinkiri sabale be lori nyindulato nyin sinkiri sabo nyante be jibe la jumal lo mo nyin sinkiri sabo sinkiri follow mo Adama Baroret banko president nyin sonko ani nyin sobot sinkiri follow mo Adama let sinkiri fula nyaw mo jumati Fatoumata Jallow Tambajang sinkiri sabanja mo jumati GDF is a triangle nyimbo ko slavery triangular commerce. You have President Barrow at the top, ye Fatoumata Tambajang Jallow soto at the right side, and ye GDF soto at the left side. Saila fanyini karo bimbeka nyim mo sabolu be jumale kumo fontole kumo mimbelori bare Halifa don kalero tatebe lori tema so mba fulanjana nyimbo ko Adama Barrow mu chonnati nyindombe chonkan wala mu Fatoumata Tambajang wo fana be chonkan GDF be chonchoron kan dabaro wala mu kalero de wala mu Halifa de wo betewa mune ya sabu nganyumfo mbalo dani la de nyim video kana delete muna na ga video lu delete ni nyim video delete amena admin or bele bayla nganyu admin or ta because mbalo muna ga video delete ha fo state house ka modolu bribe do mala ga ko ni pa modu pare do la video delete wala Barrow youth movement so chombe chonkan chompanambe chonkan chonchorombe chonkan dawale metewa niyawe mandi o do sala dutal President Barrow ko min ko ita fer dunia be ya moy ako moma monede de keden Gambia kono mimba folante ngakodo di President Barrow lale kajim president ka falindiro ko moma sponsor motije atena mu falingoti he is the change bare moma sponsor President Barrow GDF ye sponsor GDF $4 million ye wole dundi coalition auto pour a success $4 million kabiri mbota Gambia in October nata tubabu lungo minna wolunna lotango GDF nkole kon nakodole bali ndefana nganye moyle from the reliable sources ko GDF ni la nyin kibiro mu mebe no amare me ya fa akonye ko tubabu dun ko nyindi SSO ini la nyin kibiro mu mebe only 300,000 or 400,000 yodoro na kina ja 300,000 400,000 wose yaya jamme bondino yaya na la million mulu danango GDF ngode ko ngale na ko do ndi mutole bring back our money ngo GDF ye findi ye fangolu leral afele bi kunum President Barrow fintra President Barrow ko moma kodi diala kafuti je mi kodi diala moma te sponsor bari GDF ka kodo kino njumali wala mbe wala nyinin kala bi GDF la kodo le ka min kina nyin 4 million wala mu Fatoumata Jallow Tambajang nga fero be kele ka Fatoumata katanyo ya nyin ko but Fatoumata was nowhere to be seen. Badingol, I will be on record. GDF Gambia dingol le la kodo bonde dolu nonkong dolu talalo dolu yela doko to dollar la weekly income ya wobele chika ya dialla nyin kamala ka yaya jamme bondi je
nyin kamala kaya jamme bondi je atol GDF nkolo kabiri minna wato banta alda male nyo profile ali nyo la profile olu dada min yanon ko demba baldele ya safe yaki ami bojaye katandi nyinin lom the face of the GDF nyinin lom the giant of the GF wala GDF nalima fo nyali kodo di jumalela wo kodo kala nyaadile bani halifa salla kalman ko di itolle kodo di baro fela kalman ko di atele kodo di wala atele kodo min di ali adi jumalla bili ali adi ta nyaadila wala fatumata tambaja meta nyem fola ko fatumata tambaja nene na nyem fola modus datta kanne ngo ke fanke ajarato te wodin tilingo manke kilimoti ka Allah subhanahu wa ta'ala to kumandi wato bela wonin tilingo manke kilimoti iba fala nyako ha is a woman of substance alma to nyafo bayde nte kundin nte kungo nte te lano la Fatumata Jallow Tambajan na ila jomi din anene te kala kote pour ndenga lala anene te kala nyine asabun kale ko yaya jamene mon mi jeddo ko ke even from day one ni me hakiloto ala namajiyo le ka boyika nala won namajiyo boyte ka buka ke ngo salu kemo baro ke ba sankum baro fele na witness olom fele min dun tan den Fatumata Tambajan tema bi de ma folu mot kumo na fo wato mansi abuka bi de ma fo wato barbadi mo ngala kilo blandi ko bin na bi programme yona forex bureau wolle bulo ba koto fengo fe yaro ko lafta kodi kiyo la Gambia al se fero ke ali akini yona forex bureau la bari to be saten beloto kabo kato fo koyna wala fo yona forex bureau ala baraka ba mbadi mo ninda malla mola ye ko kelen kem malla mbuka leila koten anu nyene asabu Fatumata Tambajan Jallow nda fala tapale londe bara mankel lan namoti ay Gambia bitre ko Gambia politician or ka Gambia bitre nyami muna ina politician or ka Gambia bitre ini la nyin nandialo muna ne ka Gambia bitre ni wato minne be nyindiro la e ba fala subhanallah ala den tolkinan ndol ka Gambia leje nyimmo Gambia kuwalati ayatara munto ibuka Gambia je ke fangol leje ini la dimbayalo mune maje intellectual kuonata mune maje intellectual ngam fo di intellectual prostitute ndele mo doctate am the most qualified what are you doing ndele do ko ke United Nations system or ko ndele nyinke altoli ye mune no na man ke sunyaro nin kalabante yata na man ke sunyaro nin kalabante yata salo e ke ba san kumbaro fel Australian ko lu benta kabiri wato mi yaran ko solo sandem fa badi ngolo nanyin karannalu mo jaw badlet nanyin karannalu selfish tale ni lote ka minfo podium moto politician no ani ka min ka buka ke kilimote alnga to nyafo afolu mo le sita bi Fatumata Tambajan Jallow de solo sandem fati ye solo sandem ni mol mi mutanyora ye sukay da hawa mo muta musolo mo kotangolo inata wol bel ye dolu bula atara kitiyo be on Australian ko bent Austria la UDP charter no amanke Australia la UDP chapter keba sankumbaro de woko nyaton kaya ida mali nyokani ye kafun olke fo ye kodo soto iko sai nyin kodo ngaki UDP la victim ye woko do leta bali wo wato Fatumata Jallow Tambajan non the darling of the diaspora nyene asabu diaspora image anala darling be mu 419 alet alla darling bali ye mo kendo rubeta ye molu tale min ya non controversial e mantel soutien de GDF kula fam e buka fonto de kodo fam dunda dami e da male kasida GDF kasile na kodo kudetala ye radio so kodo la modi ye kodo min ta ye kaje pour nyin kamala ka coalition o makoy bar GDF lota dane kodo tay ka tala radio tema nde kunno amon record bili la letter o fotatantela e konya ko lafita dola kemenan ne dilela ila account no alala account number kina ngakege ngoy kon tolmanta nyin kodo mutala
because nyin ko do mar race pour tolo nyin ko do race tale pour eta Gambia ndele ngaw fo nde watu mi alon ko nin jorof news be do ko la Yusufa Jam is there nga Yusufa Jam ko dum kay ko ila nyin ko di katato tuibulu kana ma lunne be sila lunga mi alon ko ila nyin ko di talato abe folale katu ka kemenano min dintella dola ye kemena din dola ye ntoli ye kemena e ko be kemena na dilan bari ma fo nyai jonne di dolula andu nga moyle wo wato radio do ko ila sabal crash tale GDF la nyanda wo sabal do dada la wali nga wolo moyle Gambia be la ko do so alin kana ke 419 odi kabiri Australia ko le nyin ko do ki Fatoumata ko do mutabulo kono aman ko do di Adjam Sekala aman ko do di Mola ko do babulu fo president Barrow gagneta fo Fatoumata Tambaja ya ke vice president hani bi nyin ko do babulu aman son ka di victime ko do mi alon ko molle ya nyokan kan ya bondi ya dita e koy ka di sa to la nim victime min ya alon ko be sula dingala muna ne tama wodi wolle ya mutete fango bulu Australian ko jakalt ni ya kumanda buke la telephone ota ni e mol kumande buka so la telephone ota ye ko futan din tema biri ya futan din tema ngoy ko okay no problem ndebe fero be kala nadia nga vice president wala number sot former vice president nga call amanson kan nga call ta nga call amanson kan call ta nga text okay nga madam vice president Australian call ye kodo minki ya nakariya tapale ya bebulu hanisa nke kumande wala ndelo pamudu boja within 3 minutes reka yem call nam from Dakar ako nyem fele Dakar ha yalon kodo nyin biliya kinan James Gomez non coalition la accountant oti itonnom signatory ndenga kodo be tikala ngadi James la ngai konko imanyin kodo kinan pour coalition very clear ye nyin kodo kiye nan ne pour ya di victime kodo nyin le ako nyambatu mbe kumandela mbije ayem kumande kote from Dakar wolon sinya sababe kumandela ha yalo mbe James no male bar James ngai ko al kodo ta ali asamba ya msekaye ani badi do ya dawo fintra kasoto ya dila ya tala victime tema wolon ngi do kundide e bore ndata ta ni James nyode ye min du nyoko no du garanteto ya bondi fo kodo fintita so kabiri wolon njamal la nyim musondema bari sai president Barrow kamin foko GDF man fenki ate sai mbe Fatoumata Tambaja nyinin kala GDF bari tumara men ko ye kodo ki e Fatoumata Tambaja ne bari GDF la press release of the nyata e la press release of the press release reads Gambia Democracy Fund GDF would like to thank all of you who dug deep into your pocket to donate towards the coalition 2016 election campaign. GDF ko ebe Gambia dingol be tentule be ijayila mol mini alonko ye bulo bulela jibolu kono ke kodolu bondi da frankolu to pour nyin kamala ka donation di coalition 2016 na ila campaign President Barrow yenye moy GDF ko le nyimfu in other continent iko during this fundraising event we have seen people donate multiple times wala nyindiko kabiri nyin campaign obe kairin ka kodo nyine modul modo le bije wol sinya jamale kodo di iko historically tariko la fanala movements fighting to remove dictatorship and restore democracy have turned to international organizations for financial support. More many alanko wala kafuta nyoka puruka dictatorship by dulaluto iye wajale tariko luto ko wala kafuta nyoka ne fola bangale keta international organization of the dunia be kono nyinka mala ka munafango nyini fankoto mi alanko as a dictatorship by no word lato. So in other foko in case of the Gambia, it is you, Gambia la fanala, actually Gambia dingol lewo. The Gambian citizen who use your own resources to defeat Yaya Jammeh during the December 1st, 2016 election. Actually, no more to mini alonko, alijata katento, buying actually no more to mini alonko, aliye contribution of Kalia Kododi, for where sabu, Yaya Jammeh boita ninkate fayoto. Mi alonko wale kata December karo tilifoloto. GDF la press release on it.
In other words, we continue to go. During our fundraising simulcast, we were deeply moved when diaspora Gambian children under the age of 18 emptied their piggy books and donated because they wanted to see Gambia free. Hani dindi will be book will donate. Putting in Kamala Gambia say free. Today, these children will be able to visit a democratic Gambia and enjoy the freedom we saw your unprecedented ought to see change and today. And and today your mission has been accomplished. Be atole fengo fe ye kodo di nyonto sa ko dinni won wodi ndi won be kontan na yeta Gambia mi yalon ko dictatorship tije koten bari democracy le bije andum ila munafangolo ni la katakol wole wo democracy ni sabaten yinom GDF la press release sort your mission has been complete. Decades in our country, decades from now, when you sit down with your children and grandchildren and talk to them about dictatorship in our country, you can explain your role in that historic event. You made history. By the Ludna Besila, Nindimoli Besila, Nindimoli Sita, Nayaya da Merakuokata, nga dictatorship min tambita no nyakata iba jara consent sanyo lulindi nole nga fam fananda bulata tariko konole yaya jamme bondi nyato Gambia to our online radios ego online radio and newspapers bebe kondona just kataria nyinom GDF la bari mbatu na GDF e kodor ki nyaadi la pour nyin kamara se koy president Baro ye kodo kinanne ye kila musundimo miye mimu Fatoumata Jallow Tambajandi aninga la modi buka kodo futandile buka kibaro foye niya tarete ma kalamuta ko kodo natale bar GDF e kodo min kija mbenga wojelo wo fela ko the date 2016 sawo kono October karo kono 27 GDF ye kodo follow min ki abita kanya na $5,000 wala mu dollar kodo wili lulu okay sending fee nyin kata jellati wala $125. Total amount sending fee $5,125. The Ninara Wajibe Gambia amounting to Gambian dalasi. What other Kanya dalasi wuli kemefula and wuli tang $210,000. And Jumale Wokodo ni receive wala mu Fatoumata Jallow Tambajandi. October Karokon atiri tangana GDF ye dolaro wili lulu ye wala ki Gambia mi yalon ka tata kanyam dalasi wuli kemefula dalasi wuli tang ya ki jumale toyala wala Fatoumata Tambajanti andu ngai kodo ni receive ibota woto kote October Karo atiri mo anin seyo wala mo woso mot ye dolaro jelleki $9,155 wala mu dollar kodo wili kononto anin keme anin tanlulu ni lulu ila service fee wutada kanya jelle fe dollar kodo keme fula tawora wala anin nani yo amount of beta da kanya jelle la dollar kodo wili kononto wili kononto keme nani anin muwan anin kononto Watala Kanyang Gambia Kodo Jella $384,510. Watala Kanyang Dalasi Willi Kemesaba, Dalasi Willi Tansei Anin Nani, Anin Dalasi Kemelulu, Anin Dalasita. Watala Kanyang Walla. Jumale Ofana receive Wadam Fatoumata Jallow Tambajan. Fatoumata Kodo Le Biden Baro Kanyang Kodo. Kodo Le Yomboda Oto, Yawoki October Karo Tilimwa Anin Sede. Sign nata kote September karo tili say ye dollar kodo wili tang ani luli ye wala ki wala service fee kata jelleti wala service ki kata jelleti dollar keme saba tawora wala ani lulu ni ebe kafunyo ka ye minki dollar wili tang ani lulu keme saba ani tang wora wala ani lulu adara kanya Gambia kodo jelle fe dana si wili keme woro wuli tan saba atata kanya wala fe jumale ya kodo receive bankoto wala mu Fatoumata Jallow Tambajant because atela mo ila dalindi ka kodo ki atele
yo ngota wodo koten e september karo atini tan anil lulola e murunda koten ye dollar ko do wili tanki andu wo service fi kata jellati wala mu keme sabati so akata wili tan keme saba dollar ko do wota da kanyan gambia ko do jelle fe wuli gambia ko do wili keme nani wili muam atata kanyan wala fe ya ki jumale fatumata jallo tambaja yo nada koten wolum kilin wala tilitan anil lulola september karo 2016 lunga minne nyi wuli tanki woli nada muriye wuli lulu ki koten ila service ki fi kata jelti akeda dalasi keme atakeda wuli dollaro keme anin tallu so ni wol be la nyokam abita kanyan na dollaro keme wili lulu keme anin tallu yo gambia ko do la won bita kanyan na wuli keme fula wuli tan ya ki jumale fatumata jallo tambaja yo ni nada jibe jam kote september karo atini mo anin kilingona 2016 GDF ye nyimfoko ye kodido fananki fatumata tambaja jallo e coalition to yala wokodo tata kanyan jelle dollaro wili tan anil lulu keme saba yo service ki kata jellate wala mu keme nani anin dollaro worawula ni wala nyokam abe kela wuli dollaro wuli tan anin woro dollaro keme worawula anin dollaro worawula gambia kodo tata kanyan jelle la dalasi wili keme woro wili tan sey anin worawula anin bututu tan nani ni lulu yo fananki jumale fatumata tambaja yo ni nada jibe wolum kilimo fananto inada muriye wuli lulu ki wala service ki kata kemenin tallut ni nada obe jibe aketa dollaro wili lulu keme anin tallut gambia ko do wala tata kanyang 210,000 wuli keme fula ani wuli tan ya ki jumale wala fatumata tambajan ni nada jibe ko tan tilimuan anin wotilimuan anin kilimo wali yakodi ki sabare kede iko wuli fula keme kili dollaro ye wala ki wuli fula keme kili wota da kanyan jelle la wota da kanyan dalasi wili tan sey ni sey anin keme fula ya ki jumale fatumata jallo tambaja inata murun koten on the 28 September 2016 ye wuli muam anin nani dollaro ye wala ki service ki kata jellati wuli dollaro keme nani anin tan sey yo ni nada jibe aketa wuli muam anin nani anin wuli kem anin dalasi anin dollar keme nani anin tan sey ni wajibe yewo be falen iko wota kanyam iko wota kanyam 1,011,000 dalasi 600 wota kanyam million killing wuli tan anin killing anin dalasi keme woro gambia kodo bari yewo ki jumale wala mo alaji SW yo ni nada nyimbe yire kay ye kodo min be ki o watinde wala ni abe la nyokan abida kanya na $99,000 890 wala mu dollar kodo wili tan kononto ni kononto wili kemesey anin tan kononto yo service fee be kafure ngonyola wala da kanya dollaro wili fula kemenani anin tan woro nin nani yo ni nada obe jibe ye min be ki abida kanya na dollar kodo wili keme wili fula keme saba anin tallulu nin kononto yo ni o yiri ka gambia kodo la wala tata kanyam million nani wuli keme fula anin killing wili keme fula anin killing anin dalasi keme nani anin muan anin fula badi mo jinin no mu kodo timi yalon ka kita gambia so walla ala SW kabiri ye kodo ki yanne ala SW birka ma jande mba kollare samo meje leral wo kodo min kita ala SW mi yalon ka bita kanyanna million killing nim fen ala SW wo kodo yadi coalition la ban fo ma di coalition bilal yadi coalition ali baro kala mutandi le farman baro kala mutandi yara fam baro ko ate fangole kala kodo bondi ka dundi nyum ko bari fali baro kala mutandi na farma kala mutandi ala SW ndim wonde fatumata jallo tambaja iko ifata mon sakunda do ko wala nyawonya ibotebe dunia kono iko itata kata musolo makoy president baro kaman kalamuta ko ye nyin ko di jamal mi be kinete ya sinya jalle ko do kinam fatumata tambaja sinya kilin sinya fula sinya saba sinya nan sinya lu sinya woro wala sinya se sinya konondo ka ko do ki fatumata tambaja
and wo Fatoumata Tambajang ala tapale yalutu atele ko president Barrow ko inya kasi nyin diaspora ko la ni wonte be distract la nyin na lota aya ko di diaspora la ay diaspora jamfa abukala fiki banke la kuma atata dimol be bondi na diaspora ay samana Gambia banko kan kado ko di bela nyimu palasu baluti ngamira nyin na mun nepotism te min keta banko kan wala GDF ngalo na de kodo kila la fengol fele bari kodo ali aki Fatoumata Tambajang bilali aki ali aki ay nyaadile alka so wala le bang fali aki ate damale fali agenda le soto bang kadunga kibado fana moy non jammi alon ka mamme iko GDF tumalami ne kodo be dajale nyoka pour ka kodo ki coalition iko GDF ko itol man president Barrow long wala foy ni president Barrow di amu folo janni be kodo kila Musa Jengol be wokonale mo kotangol be wokonale fo president Barrow ni modoli di amu ta wokono ke kumande ka foy ko tendinte wokola le kodo na wala GDF lomba president Barrow lomba Halifa lomba Fatoumata Tambajang lomba ali fintali tonya fo Gambia dingoli ali tonya fo ntolu Gambia dingoli nyimu ko dindinati million nan ni wo kasarata man futa nyanta futa la dami nyin lonu baari min kanate nyin grante ba min binate yamira o fanande kasara la janna be futa la futa dula do ba en nation of 419ers wallahi ngaboy nyabolu kande bari Gambia we love 419 so wo kamara baadi wonu medan na janne bi bari rajido ko wato le mu de rajido ko wato en so janne bani ala sonda samambe ala estabo commande la le ngani nga ni million min nata dulta nyaadi le Fatoumata wo nga fero be kele pour ka te commande bari Fatoumata faado China le bang faabe India le bang faata maka hijola mo malo faabe dufurin Senegal le bang mo malo so wakama do baadi ngol ngalu tento ngal jaybe Allah subhanahu wa ta'ala tento lamba jayla to wala mina programme mi yalon ko fele ngadati ni bismillahir rahmanir rahim la afele futala la kumfanda ka kumfani alhamdulillah rabbil alamin wala ngamol be tento ngamol be jayi admin mba falale ko biya lala hakilo tuje nyim video kana kuntu bari modol bi je buka video la moy no live e katarado ko la bari nil live ko je wo ko la le kaburu kana nyim video le jibe so e bajira ko ni wo video dilitaje abe kala kulete mi yalon ka so mo tora asentel fanana do ko sendi ko wala o kama do baade mon ngal konto ngal tola ngal konto mon ba tento la mbal jayila kala hakilo bulande do altere kanon te do al do mal koto mal famal bari ali ku kenyo min ke tan defan ko ndimo te pamodu boja on behalf of team mimbe kering mbedanna janni fo wati fo so maning ala mbin yo siala bari kala hakilo bulande do Yona Forex Bureau wolle be nyim programme kunna bi walla ngalu tentu ngali jayi fonin ala mbin yo si so mala la baraka bake mimbe kering nka fo wala nyam. Why do we say the only name that matters in real estate? Well, let's see. For over a decade, we have changed the approach to property ownership. Not only do we provide you with the most ideal and prime properties in the Gambia, Senegal, and now Ghana, but guide you in the process, making sure that your property decisions matter, showing you where your investment will yield the best in any development project we offer. Property values continue to rise every day. And every day, Global Properties remains by your side to guide you with property solutions that fit and cater to your lifestyle. Global Properties remains the elite and most consistent, making it the only name that matters in real estate. Call us today at 439-1944 or 439-9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com and take the first step towards owning a property in the Gambia. Global Properties, innovative property solutions. Bani mo
wala mtoyate min ka jalolu se wonde to wala mo yela kodo kini yona forex bureau la yona forex bureau ito bani Gambia dula be to kabrin santo to anin tendalo to ye nyinne ko nyimba na saro min fela ya nyati ye la service ya kuta yandele ise kodo kino jede andung problème tije bata ko tije bari ye kodo ki damin ila mol kata woto kodo ta woto asatara rantije asatara nyon saba fanantije andi ye nyinne ko tudu kendol be bulu atol min yalan ko albe kodo ki da je nyin tembo ya foko be banna sal tudo dila la nan kodo futata je walla badi mon kamone bato alna ferro ke yona forex bureau ngi katanyo anil lafta kodi kiyola kata Gambia wala kabo Gambia e bantala ila telephone number wala mo 90003926832151 7338899 9805526 yona forex bureau badi ngol wala nata pour ka modu da hande kodi kiyola anin kodo ka tamandi Gambia banko ka anin Gambia e bantala walla ali ngam bodo ni je dami yalan ko ninga ko do ki doro e ka jus nyabura mo dinna isa duli no dinna walle min fen suma dinna dami yalan ko ba minna ni ele suma ya walla yona forex bureau ala baraka alman nyonso